These days we are commemorating the expulsion from Gush Katif and northern Shomron, which took place 3 years ago. Now lots of cultural products were created during the expulsion and afterwards, literature, movies, poetry and more. The Freiman's Kitchen is a unique movie, unique because of its simplicity, documenting the life of a senior couple during the days of the Gush Katif eviction. לגבי שיבוץ בבתי מלון שונים, קיימת באישור מרכז שפירא, נא לפנות לשם. חברים, הדגל מורם, ממשיכים ביחד, שנשמע בשורות טובות, ישועות ולחמה. Like many film directors, Hadar Bashan decided to document the expulsion and create a film that will bring the story from inside. In Hadar's case, she went really inside and stayed inside the kitchen of the Freimans. It's not another expulsion movie. Whoever wants a movie about the action from the expulsion and the active struggle, the screaming, shouting, and crying, shouldn't watch this movie. My movie relates to the internal coping with the situation, the difficulty that was brought on us, and all this combined with our world of faith. The film presents the difficult balance between belief that the expulsion can be cancelled, even at the last moment, and the practical coping with the situation. בוא נחשוב, למה קשה? למה קשה? כשאדם קשור לדלת אמות, אומרים דלת של אמות של בן אדם, זה כל כבודו של בן אדם, זה בית. הזוג הזה זה זוג שהם היו שכנים שלי. הכרתי אותם מאוד מאוד טוב. מאוד אהבתי אותם. They were my neighbors. I knew them very well. I loved them very much. ממלאות את המטבח בחיים שלמים. This kitchen is a whole world, and these characters fill up this kitchen with their lives. Meals, discussions, phone calls, learning, guests, everything. You don't have to go out. And so what interested me was the internal coping that I had, and we all had. The difficult questions and the great pain. I didn't want to stay outside. I had nothing to look for in the streets. All the craziness outside didn't interest me. I was interested in the internal struggle and pain, and this was found in the kitchen. There was no need to go out. ואת זה אפשר היה למצוא במטבח, לא צריך לצאת החוצה. אני לא מתנדדת, אני עומדת, אני כאן ואני רזוז מכאן. גם אני אומר אותו דבר, רק אני מציע שאני כאן, אני לא צריך את כל הדברים שיש פה. את השליחים אני לא צריך שיהיו פה. אתה כבר רוצה לצאת. אז מה אני אעשה איתם? יש ערבים, יקראו את זה לערבים? אתה עדיין חושב ערבים יבואו כאן? אז מה חשבת שהם יעשו? טוב יעקב, שברו אותך. אתה צריך להחליט. אם אתה עם ערבים מרושרון, או אתה עם קדוש ברוך הוא. זה לא גיל שירוצו על הג'בלאות ויברחו משוטרים ויעשו מחבואים לחסמבה, אלא באמת יישארו במקום המאוד פנימי. They're not at an age of running in the sand dunes and hills and playing hide and seek with the police. Rather, stick to this very internalized place. They see things through a perspective of their life experience. The real tragedy of this movie is that Yaakov, who agreed to have his life documented during the intense days of the eviction, is not with us anymore. Yaakov passed away nearly 1 year ago. אולי עושה מאמץ את הפסיכוסומטי? בדרך כלל אני הייתי מרפא דברים כאלה. הכתפיים כל עולם. זהו, די. תודה רבה. אתה עכשיו נראית טוב. יעקב מיד אחרי הגירוש. After the expulsion, Yaakov went through a process of fading away. He stayed alive for 2 years, but he wasn't really there. He didn't have the energy and vitality that he had before. He became an uprooted man. הוא היה בן אדם עקור.
והוא הלך ודעך לאט לאט, וכששואלים אותי היום ממה הוא נפטר, לי זה ברור. When I'm asked what he died from, to me it's obvious that the expulsion killed him. His widow was living in Ein Surim, an amazing lady. She's working very hard to rebuild her life, like we all are going through a tiring and exhausting process. ברוך השם אישה חזקה וגדולה.